আমি লন্ডন থেকে জয়েন করছি, so good morning from UK and good afternoon from India. It's a pleasure to see all of you today. Thank you so much for coming. And I'm very happy to be part of today's workshop and to be invited for today's workshop. Jeta is healing through movement and science, and I've been given the opportunity to explore some new roads and new methods in cancer care and aging. আমি প্রেজেন্টেশনের শুরুতেই একটু নিজের ব্রিফ একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিই। প্রফেশনালি আমার ক্যান্সার সায়েন্টিস্ট প্র্যাকটিসিং ইন দ্য ইউকে। আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আই ওয়ার্ক অন টার্গেটেড থেরাপি অফ ক্যান্সার, and targeted therapy বলতে my area of specialization is development of monoclonal antibody. Monoclonal antibodies আমরা সবাই জানি, like especially in context of COVID and diseases similar to COVID, আমরা antibodies এর নাম অনেকই শুনে থাকি। ক্যান্সারের ক্ষেত্রে this is a very unique therapy and a very specific therapy that is used for cancer, and my expertise involves developing novel antibodies in cancer. Alongside that, my area of interest is supportive therapy like dance movement psychotherapy. Dance movement, during today's workshop, I will be briefly touching on oncology in general, geriatric oncology, why geriatric oncology is a bit different from mainstream oncology, and what are the specific characteristics of geriatric oncology and cancer care in and the role of supportive therapies like dance movement psychotherapy. I know that this is a very vast topic and it's a very, very ambitious thing in itself. একটা সেকশনের মধ্যে is quite challenging to cover a lot, but I will try my best to do justice and touch base on all the main characteristics and the main traits pertaining to cancer care in the elderly and the potential of dance therapy in cancer care, not only for the elderly but for any other population. So, আমি শুরু করছি presentation. I'm moving the slides. I'm going to request during the course of the presentation, if there's any technical difficulty from your end, যদি কিছু শুনতে বা দেখতে কোনো অসুবিধা হয়, kindly let me know and I can attend that as soon as possible. So, cancer care, as we all know, cancer is a term associated with a lot of fear, a lot of inhibition, a lot of complexities, and even till today, in the year 2025, we are struggling a lot worldwide to understand the disease in its full form and its full way. Main thing is the disease is very, very heterogeneous. It has কোনো একটা বিশেষ pathway বা কোনো বিশেষ molecular pathway বা কোনো physical pathway বা কোনো অন্য কোনো কিছু নেই যেটা it can be targeted one and all, and there can be a particular cure, a particular roadmap. So the main challenge with cancer is lack of a particular roadmap when it comes to dealing with cancer, and the very important thing when it comes to cancer is care for cancer. So as soon as cancer care comes into the picture, the focus shifts from aggressive therapy, cancer treatment alone, to a broader spectrum, a more holistic approach, where we are not only dealing with the cancer inside the body, not just the tumor, but trying to see the individual affected by cancer. And that's why I've tried to name the presentation today as Cancer Care. We are trying to explore the tumor and whatever the mainstream treatment and the mainstream disease is all about, and trying to move beyond the tumor and treat the individual as a whole to see what are the options available in trying to create a roadmap for cancer care. যখন ক্যান্সারের কথা আমরা বলছি, as I said, it's a name associated with a lot of fear, a lot of heterogeneity is involved. আপনারা থাকবেন, অনেকে হয়তো জেনেও থাকবেন in your own community, in your own known circle. অনেকের ক্যান্সার হয়েছে, ক্যান্সার একদম সেরে গেছে, and they are reached remission and living a normal life. You have heard some people have had a less of a challenging story, and some people have had a more of a challenging story. It might have been someone has been diagnosed at a very
early stage, someone has been diagnosed at a very later stage, and some people have very good longevity and very good life expectancy even after diagnosis. In some cases, the treatment regimen and the experience of the treatment can be very harsh, and the life expectancy can, even all with all the treatments being in place, the life expectancy may not be that great, and the chances of remission may not be that great. So the whole thing about the cancer story or the space regarding cancer is very heterogeneous. It is very difficult to give one particular definition of cancer. In my last 10 years of doing research in the field of cancer treatment and developing of monoclonal and developing of antibodies, I have the main takeaway message that I have learned is one disease which comes with a heterogeneous spectrum of challenges. Cancer is another ব্যাপার, since I've been asked to cover cancer and geriatric cancer as much as possible. It is often a silent killer. So in most of the cases, in most of the patients, there are hardly any symptoms, or সেটা আরো correctly বলা হবে, accurately বলা হবে, there are hardly any distinguishing symptom. এমন একটা সিমটম আমার শরীরে শুরু হচ্ছে যেটাকে দেখে তুমি বুঝতে পারবো হ্যাঁ আউটরাইট আমার ক্যান্সার হয়েছে। Often, most often, it is confused with any other disease. Ovarian cancer, যেটাকে বলা হয় silent killer, many women confuse that for urinary tract infection for several months until there is a diagnosis of ovarian cancer. Similarly, there are in all types of cancer, all the symptoms that we see, they are often mimicked with other diseases, other conditions, and they are overlapped with things that are non-cancerous. That is why it's often called a silent absence or lack of distinguishing symptoms pertaining to cancer. So it's very important to watch out for obvious signs which may be obvious, you may think that you don't have cancer, but watch out for obvious signs like any swelling, any lack of pain, any bleeding, constant fever, constant fever, weakness, sudden weight loss, sudden changes in bowel movement, sudden changes in any libido or any sexual part of the body. So anything that seems a little unusual, it's better to get checked, it's better to be vigilant. When it comes to prognosis মানে কত ভালো রিকভারিটা এগোবে বা কত ভালো রিকভারি হবে in a very layman's term, it depends on a lot of factors like age, stage of diagnosis, কারো stage 1 এ diagnosis হতে পারে, কেউ stage 2 এ diagnosis হতে পারে. In today's timing, আজকে 2025 সালে if someone is diagnosed with stage 4 of cancer, person can have a very good chance of remission. Age is definitely a factor. I want to highlight over here, অনেক সময় আমরা মনে করি যে young age cancer it can be treated very easily, and old age cancer is very difficult. This thing is like while age is of course a determining factor, আমরা কিন্তু অনেক সময় দেখতে পাই young age cancers are much more aggressive than old age cancer. So although the patient is being able to take more aggressive therapies during young age, sometimes cancers like breast cancer and other forms of cancer will have a much aggressive presentation as opposed to old age cancer or geriatric cancer. Prognosis depends on stage of diagnosis, area of the primary tumor, কোথায় শুরু হয়েছে, সেটা কি কোনো মেন অর্গানে শুরু হয়েছে like liver, pancreas, lung, any major organ, or in any other accessory organs, say like breast cancer, sometimes prostate cancer, which is a much more lesser, I would say like less harmful form of cancer. Conventional therapy, যেটা আপনারা সবাই শুনে থাকবেন, conventional therapy কথা, cancer মানে there is like cytotoxic drugs, chemotherapy is there, immunotherapy is there. Immunotherapy আজকাল নতুন বের হচ্ছে যেখানে বডির নিজস্ব ইমিউন ক্ষমতা বডি নিজস্ব ইমিউনিটিটাকে ইউজ করা হয় টু ফাইট এগেইনস্ট ক্যান্সার. That's a novel form of emerging therapy. A lot of research is going on around that. That's called immunotherapy.
and targeted therapy, যেটা আমার এরিয়া অফ ওয়ার্ক, যেখানে অ্যান্টিবডিজ বা টাইরোসিন কাইনেজ ইনহিবিটরস এর মতন কিছু ড্রাগস, ওষুধ আবিষ্কার করা হয়েছে, ওষুধ ইউজ করা হয় ফর ট্রিটমেন্ট, which in particular ক্যান্সার সেলসকেই টার্গেট করার চেষ্টা করে rather than all the cells in general. Now the end point is here, therapy যেরকমই হোক না কেন, whatever the mode of treatment, whatever the mode of therapy, at the end of the day most of the therapies can be painful in nature. Now when we are talking of painful in nature, it is just not about physical pain. The treatment experiences of cancer are indeed very mentally exhausting, এবং তার সঙ্গে যেটা হয় it is self-esteem or dignity compromising. When somebody is going through an aggressive chemotherapy regimen or a chemotherapy cycle, in a setup like that, there can be loss of hair, চুল পড়ে যায়, ভুল থেকে চুল উঠে যায়, যে সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়, ওজন কমে যায়. So there are a lot of changes that the body is going to at that point of time to cope with the treatment, and a lot of mentally exhausting and dignity reducing experiences the patient has to endure during that part of the treatment. So as I was saying, ekhanei ashbo, from here I'll be extrapolating to the role of supportive therapies and associated therapies. I'll be extrapolating to that from this dignity reducing and dignity compromising therapies, compromising experiences. Cancer, as I said, just to continue, is a disease not only affecting the elderly, but all population. Needless to say, in elderly, it is more complex and it requires a holistic approach. When we talk of holistic approach, it is not only for the elderly, it can be for the young people as well. For the last decade, গত 10 বছরে, there have been a lot of advancement in treatment, thereby increasing longevity. এখন cancer হওয়া মানে there are a lot of options to take forward and treat the individual, and chances of remission and returning to normal life are quite good. As mainstream treatment options are rising and the chances of returning to normal life are also rising, here comes the question, in this journey of returning to normalcy, we need any supportive tools alongside the mainstay treatment. এখানেই আসছে আমাদের কাজ, আমাদের research, the role of dance therapy, the supportive therapy for cancer patients. I'm going back to the year 2019, যখন Times of India তে আমাদের এই কভারেজটা থাকে, the dance therapy help cancer patients cope with the dignity reducing or the aggressive treatments. এখানে বলে রাখি, when we are talking of dance therapy, আমি পরে আরো ডিটেইলে বলবো as I go through the slides. Dance therapy, I want to be very clear, it has nothing to do with conventional form of dance. এর সঙ্গে কিন্তু আমাদের ট্রেডিশনাল নাচের সম্পর্ক নেই বললেই চলে. It has little or nothing to do with this. So when we are thinking of dance therapy, we can just forget about the dances that we see in general, because dance therapy has limited connection with the mainstream form of dances. Let me just read out the medical endorsements from some of the reputed medical practitioners here. Dance therapy is good for cancer patients, indirectly introducing them to psychotherapy, which encourages movement and is extremely important. This is not about getting the steps right, this is not about dancing, it is about a shared experience, one that manifests in movements as small as toe tapping, a shoulder stirring, or a slight shift. So from the concept of full dance, we are just going to focus on a shared experience, যেখানে ছোট্ট ছোট্ট মুভমেন্ট, সামান্য মুভমেন্টের উপরে আমরা ফোকাস করছি, আমরা হাইলাইট করছি, and trying to use those movements to boost the individual's confidence, to boost the individual's self-esteem, and to bring that individual back into a more physically active, into a more mentally engaging, and into a more socially rewarding setup during the
time that the individual is recovering and post-recovery stage as well. আমি আমার এই স্লাইডে দেখিয়েছি, as you can see that there is a cancer patient dancing in this slide with his dance partner. So ekhane I'm just trying to highlight that the role of dance here when we are looking at the cancer roadmap, right from prevention of cancer. কোন স্লাইডটা দিয়েছো? ওই পেপার কাটিং এ আছে। ডান্স। Thank you. আমি কন্টিনিউ করছি। আচ্ছা, so dance therapy এখানে আমরা সায়েন্সের going back to dance therapy is indirectly helping the patient and inducing. Just give me a second. Inducing the patient to psychotherapy, and it may not be a definite movement but a shared experience যেখানে যে কোনো রকমের movement, whether it's a clapping, tapping, any type of movement can be helping person to be socially engaged and helping with the mental recovery of the treatment. এখানে যখন dance therapy কথা আমরা বলছি, so dance therapy is something that is relevant throughout the roadmap of cancer. It can be in the prevention of cancer, increased physical activity releases endorphins from the brain and helps in cancer prevention. Dance therapy is relevant during the course of cancer. It is relevant during the course of cancer, during recovery and rehabilitation. Dance therapy. And dance therapy, of course, is relevant in the journey after cancer, যখন আমাদের reconnection with the body, loss of hair, loss of weight, reduced sexuality and reduced self-esteem. এসবের সঙ্গে through movements and through emotions connect করতে help করে। next slide করো। next slide করো। আপনারা এখানে দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছেন, একটা স্টেজের ছবি আর একটা ঘরের রুম কর্নারের ছবি। ঠিক আছে, so what we trying to highlight here, এখন ঠিক আছে, the slides are moving. What we are trying to highlight যে conventional dance therapy তে what we find that it's always in the stage, but when it comes to therapeutic dance, it has nothing to do with the conventional stage. We move away from the conventional stage and it starts from very corner of the individual's. It can be where hardly dance's সঙ্গে কোনো কানেকশনই নেই যেখানে, it can be either in institutional setups or in individual setups. It is very much from a personal space and not so much from a public space. Next slide করো। Okay. Next slide, a slide, thank you. Now we can see here, এখানে আমি dance therapy নিয়ে we're going a little bit into the nitty-gritties, একটু details টাতে যাচ্ছি, and we are coming to understand what exactly it is. So dance therapy, what is it? The surprising part, it has little to do with dance, and it is mainly for non-dancers. It is যে wheelchair এ আবদ্ধ যিনি, তার ক্ষেত্রেও কিন্তু dance therapy টা applicable, because a simple hand movement or a backing of an eyelid, a person who is half paralyzed, that person can also take part in a dance therapy session. So just a simple movement of the palm, a simple movement of the muscle, or a simple twitching somewhere in the body, that also comes as a part of dance therapy. And what is interesting here is cancer ক্ষেত্রে the caregiver plays a very important role, goes through a very challenging process, and a challenging process taking care of the person who is affected by cancer. So when it comes to dance psychotherapy, it is not only found to be beneficial with the person affected, but also with the person caring for the patient, that is the caregiver. So both the caregiver and both the person being cared for can be benefited by this particular form of dance therapy. Next slide, please. Thank you. So cancer care, এখানে একটু going back and giving a little bit of details about cancer care in the elderly as such, because we are primarily focusing on the geriatric population. Cancer care in older adults requires a holistic approach, as we are discussing, not just focusing on the cancer or the tumor, but beyond the tumor. We are focusing on the individual as a whole rather than the cancer in isolation.
Now, geriatric population আমরা সবসময় দেখতে পাই যে একটা কোনো ডিজিজে এফেক্টেড থাকে না the individual. There are multiple diseases. It's called comorbidity and multiple medications like which is called polypharmacy. So এখানে আমাদের পেশেন্টের ফুল প্রোফাইল, তার ফাংশনাল স্ট্যাটাস, তার ফ্রেইলটি কতটা, তার ট্রিটমেন্ট নেওয়ার ক্ষমতা কতটা দেখে একটা ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট রেজিমেন তৈরি করতে হয়। So it is not so much to deal with the diagnosis, but it is to deal with what the elderly person is able to do. So it can be like if you an elderly person who has a stage 3 cancer, he or she may not be able to take any mainstream treatment at all. So at that point of time, the goals of care are very different. The goals of care are maintaining the quality of life and the self-esteem of the person, keeping the person in comfort as much as possible. And in most of the time, it is patient-centered decision making and palliative care patient therapy. It is about pain management, it is about symptom management, it is about holistic approach, it is about maintaining the quality of life, and reducing all types of suffering to the best of our ability. So it is not just one way or a one route. It's a multiple types of a multiple dimensional approach where we can use dance therapy as a particular mode of approach. Next slide, please. Personalized and patient-centered decision making. I'm clearly audible, so I'm noise শুনছি। Personalized and patient-centered decision making. Personalized treatment plans are essential to, as I was discussing, the cancer control, the quality of life, the functional independence. An elderly cancer patient যতটা নিজে তার daily activities and the regular activities নিজে করতে পারবে, that's the part of the functional independence that decides how the treatment is going to progress. So older adults এখানে geriatric ক্যান্সারের প্রবলেমটা হচ্ছে বেশিরভাগ ট্রিটমেন্ট তৈরি হয় থ্রু ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস। এখানে এনরোল করা হয় তাদেরকে যাদের বাকি সমস্ত ট্রিটমেন্ট রেজিমেন এক্সস্টেড হয়ে গেছে, and they are enrolled into new experimental trials দেখার জন্য সেই নতুন এক্সপেরিমেন্টাল ড্রাগস গুলো তাদের উপরে কাজ করছে কিনা। In 100%, 99 to 100% of cases, elderly individuals are excluded from clinical trials and only young, healthy patients are included in the clinical trials. So what happens due to this? Elderly patients stay out from clinical trials lacking sufficient clinical data, which can lead to either over-treatment or under-treatment or uncertainty in clinical decision-making, which in turn emphasizes the need for a multidisciplinary patient-centered approach. Next slide, please. Okay. এবারে যেরকম coming back to the main points of cancer treatment, cancer therapies, তুমি হচ্ছে conventional therapy যেগুলো আমি আগে in my previous slides I touched upon. Chemotherapy, radiotherapy যেটা আমরা সবাই জানি যে chemo and radiation and surgery, these are some of the highlighted সবার উপরে থাকে after a diagnosis of cancer, followed by immunotherapy and targeted therapy. So এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে যে where supportive therapy is coming. As more treatment options increase longevity and rehabilitation, dance therapy can play a compelling role. And even in palliative care, যেখানে আমরা aggressive treatment নিয়ে যাচ্ছি না patientকে, we are taking the patient to a palliative care system, role of dance therapy can be beneficial. Next slide, please. Coming to palliative care and dance therapy, palliative care involves symptom management, informed decision making, maintaining the dignity and quality of life. এখানে dance therapy কি করে palliative care কে complement করতে পারে? Can reduce the fear of movement after treatment, because any treatment can lead to there's a high chance of reduced movement. It can reduce fear of movement, it can enhance body awareness, it can encourage emotional expression,
It can improve mood and psychological well-being. এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে যারা elderly and frail individual তার পক্ষে মাঝে মাঝে কোনো মুভমেন্ট করে সম্ভব হয় না. It's not possible to engage in any form of movement at all. So in that case, it has been found peer-reviewed literature that observation, simple observation therapy can be helpful for the individual. It can integrate physical, emotional, and psychosocial care, and thereby convert science and movement for a person-centered model. Next slide, please. আচ্ছা, এবারে আমি একটু জাস্ট slightly explore করছি dance therapy. What is dance therapy? Let's explore a bit more. আমি অনেকটা technicalities এর মধ্যে ঢুকছি না for cancer because in that way I mean we can go on and on. To delve a little more into what dance therapy is all about. An experience যেটা বাড়িতে বলার চেষ্টা করছি to be very clear about it. It has got nothing to do with dance. আমরা যে ডান্সটা প্রত্যেকদিন আমরা দেখি ভরতনাট্যম, কথক, dance, waltz, it has got very little or nothing to do with dance. Sometimes it has to do with movement only, কিন্তু যেখানে কোনো movement নেই, an individual who is completely immobile, dance therapy is applicable to that individual as well. And আমরা যদি age rangeটা দেখি, from a newborn to an elderly person is all inclusive. Everybody can include it within the ambit of dance therapy. It connects us physically, emotionally, socially, and spiritually. From a bedridden individual, a wheelchair confined individual, from your chair in your house, in your home, to the stage. It is for all groups and success stories of dance therapy. আমি এখানে কিছু কিছু জায়গাতে দেখা গেছে যে when therapy sessions are taking place, sometimes it can take weeks, sometimes it can take months, sometimes it can even take 1, 2 or 3 years to have first positive response from the participant who's participating in dance therapy. And এখানে অনেক ওয়েস্টার্ন অনেক কিছু সেটআপে দেখা গেছে যে 2 বছর ধরে একজন পেশেন্টের সঙ্গে একজন থেরাপিস্ট জাস্ট করিডোরে হেঁটে গেছেন, just trying to engage the person in some form of movement for 2 years. For 2 years there was constant effort. At the end of 2 years the patient takes out his hand and engages in a handshake. One handshake after 2 years of rigorous therapy, that is also counted as a success story of dance therapy. So it's a very slow process. It's a very slow process requiring a lot of patience, a lot of understanding, and it varies from individual to individual and has almost no connection with the conventional form of dance. Okay. So what is movement? এই প্রশ্নটা আমি অনেকবার শুনি যে what if I can't dance or what if I can't move? এখানে movement হচ্ছে not a dance movement. It can be any movement. আপনারা এখন বসে বসে যে মুভমেন্ট গুলো করছেন, some of those can also be a dance movement. Any expression, any emotion, simple movements, laughing, eating like our regular activities, hugging, standing still, it is still an experience of our body. কেউ যদি বলে I am not ready to move at all, completely sedentary, even simple observation is also a part of dance therapy. এই কারণে ADMP, যেটা the one which deals with dance therapy, there has been a lot of controversy in their namekordon. So sometimes it is asked that why is it called dance movement therapy? A dance movement therapy sometimes the name has been shift dance movement psychotherapy. It may not be called dance movement psychotherapy also. It can just be called dance psychotherapy. আচ্ছা, নেক্সট স্লাইড। পারমিতা তুমি কোন স্লাইডে আছো এখন?
ঠিক আছে, তুমি নেক্সট স্লাইডটাতে করো, নেক্সট স্লাইডটাতে করো প্লিজ। থ্যাংক ইউ। তাহলে এখানে যেটা আমি ডিসকাস করছিলাম যে হোয়াট ইজ মুভমেন্ট, হোয়াট ইফ আই কান্ট ডান্স or what if I can't move. It can be any movement from a simple clapping, tapping, eating, running, hugging, any type of a movement. And that's why there is a controversy যেটাকে কেন ডান্স মুভমেন্ট থেরাপি বলা হয়। It can also be called dance movement psychotherapy or simply removing the movement part altogether, calling it just dance psychotherapy. It might be that as dance therapy evolves, future এটার নামটা আরো ইভলভ করবে and it can be named something else in place of dance movement therapy or dance psychotherapy. Next slide please. থ্যাংক ইউ। এটার অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু ইউনিভার্সাল, যদিও ডেটা কম, লিটারেচার কম compared to other modes of therapy. The application of dance therapy is universal. It can be used in dementia, Parkinson's, eating disorders, depression, hearing difficulty, rape victims, human trafficking, drug addiction, prisoners, survivors of war. It can be used in different affected groups. কিন্তু খুব সাকসেসফুল দেখা গেছে ক্যান্সার রিহ্যাবিলিটেশনে, স্পেশালি ইন টু ডোমেইনস অফ ক্যান্সার, ইন ব্রেস্ট ক্যান্সার যেখানে কানেকশন উইথ বডি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আফটার ট্রিটমেন্ট, especially if there is mastectomy, removal of the breast, and children's cancer. In developmental years, the connection with the body, the connection with the emotion, and the connection with the developing self-esteem is very crucial. Data has shown that breast cancer and children's cancer have received higher responses as compared to other types of cancers. Next slide, please. Outcomes of dance therapy. এখানে আমি ছোট করে বলে রাখছি যে আমরা ডান্স থেরাপির আউটকাম গুলো কিভাবে মেজার করি। কি কোয়ান্টিফায়াবল মেজার করার কোনো জিনিস আছে? না, ইট ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। কোনো ক্লিয়ার কাট স্ট্যাটিস্টিক্স কিন্তু এখনো নেই। This is a percentage, this is a significance, this is a p-value. It's very difficult to outline it in that way. কারণ স্টাডিজ যেগুলো করা হচ্ছে সেগুলো খুব ছোট ছোট গ্রুপসে স্পোরাডিক ওয়েতে করা হয়। So clear statistics is still something that can be explored to a large extent. তাহলে কিভাবে দেখা হয়? Broadly, if we are trying to understand the outcomes, studies using different outcomes, আমরা দেখি যে anxiety improvement হচ্ছে কিনা, fatigue আর pain improvement হচ্ছে কিনা, quality of life improvement হচ্ছে কিনা, body image improve করছে কিনা, functional capacity improve করছে কিনা. Literature is small and heterogeneous. That is why there is a lot of scope of further research, lot of scope of further work, lot of scope of expanding this into larger populations, especially the geriatric population. Ekhane statistics aro কম compared to the rest of the population. Next slide, please. এখানে যেটা আমি দেখাতে চেয়েছি যে as I was discussing alopecia and hair, এটা একটা খুবই common জিনিস when somebody is going through the cancer journey. And what we can see here is an individual যেখানে while the treatment is going on, hospital setting is practicing dance. It is not full form of dance, but trying to practice dance to a minimum level, to movement here, and trying to reconnect with the people. So it's having to deal with all the dignity reducing treatments that the person undergoes, and যেখানে মানুষের চেহারা পুরো যায়, sometimes 20 kilo 50 kilos of the loss হয়, and if you look at the mirror, it's very difficult for the person to identify himself or herself as the same person pre-treatment. So this thing is very crucial in what libido, the lost understanding with the self and the body parts. আচ্ছা, এখানে how to connect, how to emote. ডান্স থেরাপি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টেকনিক হচ্ছে, যেটা প্র্যাকটিক্যালি থাকলে আমি আরো ডিটেইলে দেখাতে পারবো। স্টার্টিং উইথ আ ভেরি স্মল মুভমেন্ট। ডান্স থেরাপি কিন্তু কখনোই একটা 2 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টার একটা ডান্স প্রোগ্রাম পুরো নাচ করে কিন্তু শুরু হয় না। একটা থেরাপি সেশন never means that the person will be able to participate for 1 hour, 1.5 hours.
Even 1 minute of response or 1 minute of therapy is considered to be a very good outcome of dance therapy. So start point is always a very, very small movement, very small movement, which can take minutes to several weeks to months, and in some special cases even years of effort to get an outcome. Dance therapy main technique হচ্ছে use of props. Props বলতে it can be a lot of type of props. Props আমাদের gender, country, religion, different types of culture অনুযায়ী props গুলো vary করে. It can be flow charts, cards, balls, dolls. This can help the person connect better and make the experience easier. আমি প্রপস বলতে কি বলছি আমি আমার পরবর্তী স্লাইডে দেখাবো, ওগুলো ছবি রয়েছে সেশনের, what props exactly are. These props help the person connect to a memory of a positive emotion, which helps in the engagement with dance therapy. And there can be two types of movements. One is a group movement. Group engagement হতে পারে, it can be a special group or normal group, or it can be individual movement. Whether it's a group movement or an individual movement, props are extremely helpful in pushing the dance therapy towards the progressive line. Next slide, please. আচ্ছা, এখানে আমি যেটা প্রপস দেখাচ্ছি, প্রপস এই ডান্স থেরাপি প্রপস ভ্যারি অ্যাকর্ডিং কালচার, কান্ট্রি, রিলিজিয়ন। এগুলোকে মানে দিস আর ইনএক্সপেন্সিভ, that are available at our doorstep at all of our homes. একটা ছাতা হতে পারে, একটা স্কার্ফ হতে পারে, বল হতে পারে, একটা ডায়েরি হতে পারে, একটা পিলো হতে পারে, একটা বেলুন হতে পারে, anything simplistic that is available at your home. That prop can be used for engagement for a dance therapy session. আমি next slide please. আমি এবারে আমি একটু যাচ্ছি CMID specific work on dance therapy, যেটা আমি আরেকটু explain করতে পারি what it entails and what the props and what the group actions are. This is an online session, but I have tried best to make the experience as realistic as possible. CMI's work on dance therapy, we have tried dance therapy on different individuals, and it has got a very positive response with small groups, both in the below poverty line as well as with the well above poverty line. People have given a very overwhelming response with dance therapy. আর এখানে what has happened, আমাদের একটা next slide please. একটা কাজ has been presented in Gerontological Society of America, যেখানে একটা ছোট্ট স্টাডি করা হয়েছিল on the effects of dance therapy on balance and risk of falls in older persons, involving a very small number of participants and noticing an improvement in the balance and risk of falls. I mean, it can't take it because it is not possible to physically show it with an individual here. I mean, কিছু representative ছবি দেখাচ্ছি dance therapy, কিছু representative posture দেখাচ্ছি, trying to show how different from the mainstream dancing. Next slide তে যাও। A bent posture, যে পোস্টারটার মধ্যে কোনো শার্পনেস নেই, no sharpness, no specific mudras, specific style, a bent posture. Next slide এ যাও। আপনারা যদি স্লাইডটাকে দেখতে পারেন, আমি কিছুক্ষণ আগে প্রপস বলে বারে বলার চেষ্টা করছিলাম, এখানে আমি একটা পুতুলকে একটা প্রপ হিসেবে ইউজ করেছি। A doll is being used as a prop, and through this doll, reconnection with the memory or reconnection with the positive emotion trying to be established. Next slide টাতে যাও। আচ্ছা, এখানে আমি আরেকটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ পোস্টার দেখানোর চেষ্টা করছি, again nothing to do with conventional or mainstream dance. I'm trying to show this because এখানে আমি আরেকটা prop use করেছি. These are just cushions. I'm lying on top of a bed of cushions. বাড়ি থেকে বালিশগুলো পাওয়া যায়, জাস্ট সেগুলোকে পেতে সেগুলোকে প্রপস হিসেবে ইউজ করে I'm using those props as a mode of dance therapy. Next slide টাতে যাও। এই স্লাইডটাতে it is actually a snapshot from a group therapy that has been performed with the some Nashimas.
এখানে তিনজন বসে আছেন। what is to note here যে পায়ের নিচের অংশটাতে they are not being able to do much movement with that. Most of the movement is confined to the upper part of the body. তাদের পায়ের নিচটাতে তারা কিন্তু আস্তে আস্তে হাঁটেন। They are not very mobile with the lower half of the body. So what is happening in this group connection, group therapy, 3 of them are using 3 different types of props and I am using another type of prop. এই prop গুলোর মাধ্যমে they are connecting with the memories of their own childhood and their own positive emotions. These positive emotions help release positive positive in the brain. আমরা বলি endorphins, positive একটা feeling of well-being there, and that feeling of well-being helps in emotional reconnection and in turn long-term in social reconnection. এটা হচ্ছে একদম বসে বসে করা একটা থেরাপি সেশন যেখানে নিচের part of the body কোথাও কোনো মুভমেন্ট নেই। Next slide please. This is a more engaging form of therapy session. এটা বোধহয় করা হয়েছিল around 2 minutes, 2 to 3 minutes or something like that. And it's more in a standing form and where the individuals are participating in dance therapy. Again, the point to note here is both genders, both male and female can participate in this type of session, and each individual is using their own selection of props, a different type of prop, and participating in the therapy session. Next slide please. Acha, this is one thing. এখানে আমরা মালাকোষ আন্টি and her troupe যারা dance troupe কে এখানে দেখছি, very grateful to her, and this was one performance that met with an overwhelming positive response. এটা করা হয়েছিল কলাকুঞ্জে, যেখানে নিজেরা ওনারা কোরিওগ্রাফ করে they made this performance with simple basic hand movement, no complicated movement, limited full body movement, simple hand movement, simple gesture and simple emotions. এখানে একটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য করতে পারেন যে 5 জনের হাতটা কিন্তু 5 রকম রয়েছে। আমাদের কনভেনশনাল ডান্সে কিন্তু যখন ডান্স করা হয় we use the same mudra, and the mudra and the posture and the technical thing is very important. In this case, the main dance technicality has no role to play. Next slide please. আচ্ছা, এখানে আমি আরো ফার্দার প্রপস দেখাচ্ছি। আমি একটা আয়না আর পুতুল দেখাচ্ছি। এখানে it was in a এটা ক্যান্সার পেশেন্ট ছিল না, it was a dementia setting, different types of props were being used for the dance therapy. Like this. If we are looking at cancer survivors, I'm very grateful to Dr. Shunita Chandra, যিনি এসে role of supportive therapy নিয়ে নিজের এক্সপেরিয়েন্স, নিজের ক্যান্সার জার্নি, নিজের সার্ভাইভাল আর নিজের ব্যাক টু রেমিশন ডিসকাস করেছিলেন, and she highlighted how she was benefited from the supportive therapies in getting back to normalcy. You can see Dr. Shushanto Hajra over there, who is a renowned psychiatrist, and it was very reassuring to have endorsement from the medical fraternity use of these supportive therapies alongside mainstream treatment. Slide please. Dance therapy ক্যান্সারের থেকেও বেশি পপুলার হচ্ছে ডিমেনশিয়াতে। We had a collaboration with the University of Stirling, and this is Dr. Louis Macker, and it was very popular in the domain of dementia. ডিমেনশিয়াতে ডান্স থেরাপি আরো এক্সটেন্সিভলি প্র্যাকটিস করা হয়, স্পেশালি গ্রুপ ডান্স থেরাপি। আমার স্পেশালাইজেশনটা অতটা শেয়ার নয়, so I am talking more in the domain of cancer, but as I showed in the previous slide, not only for cancer, it can be applicable in different types of regimens. Next slide please. After কাজ আমরা করেছিলাম, it was less it was not so popular as the other parts. It was addiction, truth and breaking taboos, dance therapy can it help. It was one session যেখানে আমরা দেখার চেষ্টা করছিলাম the role of dance therapy in trying to control addiction as such, and if there can be a positive impact or positive outcome of dance therapy when it comes to controlling addiction. Next slide please. আমি আমার প্রেজেন্টেশনের অলমোস্ট শেষের দিকে চলে আসছি, so I will be starting to summarize this.
আর তারপরে দুটো ছোট ছোট ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো। Hopefully you are going to like it and get a flavor of the dance therapy session. Since it's an online session, I cannot physically show a lot of things, but I'm just as much as possible. So trying to, last segment of my presentation, I'll gradually start wrapping up the whole thing. So ekhane to harp again and again, it's a complementary and supportive tool. Dance therapy is never ever a replacement or a substitute of the main treatment. It can never be. It's just a supportive tool. Some people might take it well, some may not respond to it at all. It instills a feeling of well-being and enhances circulatory, respiratory, skeletal and muscular functions. Most importantly, reducing treatment gulo hoy painful and reducing connect with the body and sexuality in gynecological cancers or in any other form of cancer. And again, to highlight, this is not only for the person being cared for, it is also for the reduction of stress for the caregivers, helping them in social integration. Next slide, please. আমরা সবসময় ডান্স থেরাপিকে মডিফাই করে নিই টু দ্য নিড অফ দ্য টার্গেট গ্রুপ। আর এখানে দেখা গেছে যে when it comes to the Indian diaspora, different things can be more helpful. Like এখানে কিছু western music ইউজ করা যায়, ballet, Turkish folk, waltz, other contemporary forms এর থেকে কিছু আইডিয়াস নিয়ে ডান্স থেরাপি করা যায়। But much can be explored in the Indian classical domains in Bharatanatyam and related forms. যেখান থেকে কিছু স্পিরিচুয়াল আইডিয়া নিয়ে, কিছু গল্প নিয়ে, কিছু স্টোরি টেলিং নিয়ে, কিছু সিম্পল মুভ কিছু নিয়ে that can be applied to the target population. So it always depends on the target population. Someone might just like play music for the therapy, for the movement. Someone may not want any music at all. Someone like আমরা যেটা দেখেছি with CMI যে কোটা করা হয়েছিল দেখা গেল যে spiritual কোনো গান is making a lot of difference. A prayer or some spiritual type of a music is making a lot of difference. Sometimes it can be like high-pitched music as well. So it entirely depends on the target group and the target individual. Tailored to the need of the individual. When it comes to the Indian setup, Indian cultural props, role of Indian mythology, role of Indian religion, role of our religion, role of spirituality in our value system comes into play. And it varies from country to country, region to region. Next slide, please. To summarize, it's a supportive therapy in addition to the mainstream therapy. এখানে আমার যেটা মেন expertise cancer targeted therapy সেটাকে খুব briefly touch করেছি. I did not go a lot into the detail, but I tried to give an overview of the whole thing and highlight the dance therapy in cancer care, moving beyond the tumor. It's a supportive therapy, simple, easy movement accompanied with music, poetry, or prayers. It increases self-confidence, it helps in expression, it helps in calmness and relaxation. Bare bolchi, body movements not required, correct mudras, correct styling of dance not required in this. Next slide, please. To highlight the future prospects over here, this was an online awareness session. So in the pipeline, we have ideas of some future practical workshops. When I'm going to be in India in the next few months. So that will involve, the practical workshops are likely to involve one-to-one therapy. Again, a therapy and the person being participating, one participant and one therapist, one-to-one therapy. Group therapy, multiple participants and one therapist. Session with basic and advanced props. যেটা কিছু basic prop দেখালাম যেটা আমাদের বাড়িতেই পাওয়া যায়, যেরকম পুতুল, চিরুনি, বালিশ, very simple props যেটা আমরা বাড়িতে ইউজ করি day to day use. But there are also some advanced props যেটা একদম specifically therapeutic dance এর জন্য ইউজ করা হয়.
এবং মাঝে মাঝে নাচের সেশনের ফাঁকে ফাঁকে কিছু পেইন্টিংও করা হয়। So there are advanced props which can be used. The session with basic and advanced prop. Relational therapy, there is something called relational therapy যেখানে একটা গ্রুপের মধ্যে কারোর সঙ্গে there is a very good harmony established. আর রিলেশনাল থেরাপি সেখানে ইউজ করা যায় যে 5 জনের মধ্যে দুজন করে রিলেশনাল থেরাপি করা হলো, দুজন রিলেশনাল থেরাপি, one person রিলেশনাল থেরাপি। আর এই প্রশ্নটা যেটা আমি অনেকবার ফেস করেছি যে dance itself, the concept is a little feminine inclined, and even there has been a bit of struggle in getting more male participants to be included in dance therapy. So there are tools and techniques to increase male participants in dance therapy. Hopefully when I'm there in the next few months, I'll be able to discuss these tools and techniques with you hand in hand, face to face and hand in hand, and hopefully we can take things forward together. So my last slide, I'm sorry about the technical issue towards the beginning, but hopefully bakita apnara clearly shunte perechen, and I hope you have managed to enjoy the session. So I'm leaving it open. Dance therapy is for everybody. It's your mind, your body, your emotions, your space, and it's an embodied experience. In 1 month, even 5 minutes of dance therapy, it is a success story of dance therapy. A special case jeta bollam for 2 years, 1 handshake, that is also a success story of dance therapy. So thank you so much, and I am ending my presentation. Thank you. Thank you. I leave the session open to questions and any comments. তার আগে যদি ভিডিও দুটো একটুখানি প্লে যায় খুব ভালো হয়। Namaskar, I'm Esha. I'm an oncology researcher from Kingston University, London, and a visiting faculty member of Calcutta Metropolitan Institute of Gerontology. I'm showing dance movement psychotherapy with some of the respected mashimas of our organization, CMIG. Dance movement psychotherapy has the huge potential to exploit the Indian classical dances and the rich unexplored field of the Indian heritage to psychologically impact human beings and get them together, even if they're belonging to 2 different generations. Most of the time elder abuse takes place from the younger generations, and a lot of psychological pain is suffered by the parental generation because of that. Dance movement psychotherapy can knit together individuals, human beings, in a common sense of love, compassion, fellow feeling, and through a shared experience, through simple dance movements, we can bring together individuals and create a society which is full of love and free from the pain and the threat of elder abuse. Together today with the mashimas of CMIG, we are doing a very few simple movements of the natural environment which will help us connect with each other and bring us together with a sense of enjoyment and fulfillment and closeness and love and intimacy that can make an individual stay in a society that is not entangled in thoughts of inflicting abuse. In this act, we are going to show through popular numbers the blooming of flowers in the promise of hope of a better tomorrow, followed by the flying of birds into a sky full of freedom and joy. Following this, we are going to follow hand movements of sharing whatever we have to contribute to each other, which shows that each individual has to give something to society and contribute to society as a holistic being. And in the end, we are going to show that the young generation and the older generation are holding hands together and coming close to each other in a unified attempt and unified promise to reduce and diminish
elder abuse from society. I'm going to start the act right now. হাত ধরে থাকলে গানটা শুরু হলে তারপর ফুল ফুটছে, পাখি আকাশে উড়ে যাচ্ছে। ফুল ফুটছে, পাখি আকাশে উড়ে যাচ্ছে। আবার সুন্দর ফুল ফুটছে, পাখি আকাশে উড়ে যাচ্ছে। এবারে আমি আপনাকে দিচ্ছি, আপনি ওনাকে দিন, আপনি ওনাকে দিন, স্লোলি স্লোলি আপনি ওনাকে দিন, আস্তে 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 আমি আপনার কাছ থেকে নিচ্ছি, আপনি আবার আমি আবার আপনাকে দিচ্ছি, আস্তে আস্তে আপনি আস্তে আস্তে ওনাকে দিন, আপনি ওনাকে দিন, আপনি আমাকে দিন, আমি এটা আবার আপনার কাছে ফেরত দিচ্ছি। আপনি ওনাকে দিন, আপনি ওনাকে দিন, আপনি আমাকে দিন। আমরা আর একবার ফুল ফুটছে, ফুল ফুটছে, পাখি উড়ে যাচ্ছে ওপরে। ফুল ফুটছে, পাখি উড়ে যাচ্ছে ওপরে। এবারে আমরা হাত ধরি আসতে, সবাই মিলে হাত ধরি, কাছে এলাম একসঙ্গে, আবার দূরে চলে গেলাম, আবার কাছে এলাম একসঙ্গে, আবার দূরে চলে গেলাম, আর একবার কাছে এলাম করে সবাই সহচরি হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান। আয় তবে সহচরি হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান। আনতবে বীণা, আনতবে বীণা, শব্দ সুরে বাজতবে গান। আয় তবে সহচরি হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান। ঠিক আছে, thank you. And it was an online session, online awareness session. I did my best to do justice to it. Physically, যখন আমি থাকবো, I hope to elaborate this in much more details. আর এখনো 10 minutes মতো রয়েছে, so I leave the house open for any questions or comments, or if anyone wants to share any experience, most welcome. So please feel free to drop in any questions, or if you want to say anything or share any experience. আমি দীপা মজুমদার কথা বলছি। এশা নতুন রকমের একটা ওয়ার্কশপে জয়েন করে আমার খুব ভালো লাগছে, কারণ এই ধরনের ওয়ার্কশপ আমি কখনো করিনি। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলতে চাইছি যে ইমিউনোথেরাপি সম্পর্কে আরেকটু জানতে চাই। আর দ্বিতীয়ত ড্যান্স থেরাপির কথা তুমি যেটা বললে, অর্থাৎ বডির মুভমেন্ট হচ্ছে, অর্থাৎ আমি একেবারে অপারগ নই, আমিও সমর্থ, অর্থাৎ আমার নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস আসছে, এবং এই আত্মবিশ্বাস আমাকে মূল স্রোতে ফিরতে সাহায্য করছে। এই তো পুরো ব্যাপারটা, এটাই আমি আশা করছি। আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, একজন ভদ্রমহিলা, তার 92 বছর বয়স, তার কিন্তু তিনি এককালে প্রচুর কাজ করতে পারবেন, কিন্তু এই বয়সে এসে তার কিছু করতে ভালো লাগে না, তিনি কিচ্ছু করতে চান না, এমনকি তিনি কেবল শুয়ে থাকতে চান। তাকে গিয়ে আমি ভালো
ভালো করে বসিয়ে এবং খুব ওই ধর্মে বিশ্বাস, ঈশ্বরের বই পড়েন, ওরকম বই শোনালাম, বললাম এটা বসে বসে শুনুন, আপনার ভালো লাগবে। কথা বলতে বলতে উনি হঠাৎ বললেন, আজকে না আমি মোচা কেটেছি, আমার মেয়েরা আমাকে মোচাগুলো খুলতে দিয়েছে, আগে কিন্তু কোনোদিন দেয়নি। দেখো, ইট হ্যাজ নো কানেকশন উইথ ডান্স থেরাপি, কিন্তু এটা ওনার ভিতরে যে উনি পারেন এই বোধটা জাগাচ্ছে। তাহলে ডান্স থেরাপির উদ্দেশ্যটা কি এটাই, যে আমার ভিতরে বোধটা জাগিয়ে আমার নিজেকে সম্মানিত করা, তাই কি? এবং আমরা তো তাহলে যে কোনো থেরাপিতে এটাই চাইছি, যেটা সাইকোথেরাপি, যেটা বুকেট করাতে চাইছি। একদিক দিয়ে তো সেটা নিশ্চয়ই ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্যাট। ওয়ান এন্ড গোল অফ ডান্স থেরাপি তো নিশ্চয়ই I believe it has nothing to do with the context of that particular discussion, but it was something positive. So dance could be the broad জিনিস, but of course one end goal of course is connection with the positive emotion, connection with the something that gives us self-confidence, overlap. আর আপনি এখানে ইমিউনোথেরাপির একটা কথা বললেন at the start. Again, immunotherapy is a very big thing, but immunotherapy যে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা টার্গেটেড থেরাপিতে বাইরে থেকে ড্রাগস আর মোস্ট কমন অ্যান্টিবডিজ, টাইরোসিটামিন এগুলো ইউজ করি। ইমিউনোথেরাপিতে পেশেন্টের নিজের শরীরের মধ্যে আমাদের যেটা কমপ্লেক্স ইমিউন সিস্টেম আছে সেটাকে ট্রিগার করার চেষ্টা করা টু ফাইট ইট। সো আমার ইমিউনিটি আমার তখনই ভালো কাজ করবে, the immunotherapy is going to act more of course when a sense of well-being is also there. Exactly. So immunotherapy হচ্ছে বডির ভেতর জিনিসটাকে absolutely immunityটাকে পুশ করে টু ফাইট উইথ ক্যান্সার, ইটস আ কমপ্লেক্স থিং। আর একটা যেটা টার্গেটেড থেরাপি, যেখানে বাইরে থেকে ওষুধ দিয়ে জাস্ট ক্যান্সার সেলটাকে টার্গেট করার চেষ্টা করছি, দ্যাট টার্গেটেড থেরাপি। বাট বিউটিফুল experience, ma'am, and answer is yes, there is an overlapping. আচ্ছা, আর এটা কেয়ার গিভারকে কি করে হেল্প করছে এটা একটু জানতে চাইছি। এই যে থেরাপিটা সবসময় কেয়ার গিভারকে হেল্প করছে, এটা কিভাবে কেয়ার গিভারের হেল্প করছে? নিশ্চয়ই ম্যাম, ফার্স্ট থিং ইজ দ্যাট যেখানে কেয়ার গিভার যেটা অ্যালজাইমার্সের ক্ষেত্রে দেখেছি আর যে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে দেখেছি, the caregiver is going through a lot of mental exhaustion. So I think that treatment, but there is exhaustion, there is loss of social connection, there is caregiver যে লাইফটা রয়েছে তার মধ্যে অনেক কিছু পজিটিভ ছিল, হয়তো সে রোজ বাইরে থেকে যেত, অনেক healthy emotions as well, though not in a way that is treatment related, but the positive emotions and building the positive pipeline and reduction of stress that is happening from the care. তার মানে সবকিছুর মূল হচ্ছে এই পজিটিভ ভাইবস, পজিটিভিটি, সেটা হ্যাঁ সবসময় পজিটিভিটি, হ্যাঁ এটা হ্যাঁ যত এনহ্যান্স করবে সবারই ভালো হবে, তিনি রোগী হন বা না হন। হ্যাঁ ঠিক আছে, হাতে কলমে দেখার ইচ্ছে রইল। আমারও ভীষণ, আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড ম্যাম ফেস টু ফেস প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্কশপস গুলো করতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ ফর শেয়ারিং দ্য বিউটিফুল এক্সপেরিয়েন্স। Thank you, madam, for good discussion. Thank you for Main যেটা dance therapy, we can improve the mental energy এবং যে কোনো মেডিসিন কিংবা অন্য থেরাপির জন্য মেন্টাল এনার্জিটা খুবই দরকার। প্লাস আরও যেটা আমাদের হেল্প করবে ড্যান্স থেরাপিতে বডিটা অ্যাক্টিভ রাখা, বডি মুভমেন্টই না থাকলে তখন তো সবাই মুশকিলে পড়ি, সেই জন্য আমরা যাতে ফিট থাকি কিংবা অ্যাক্টিভ থাকি সেদিক থেকে
আমার মনে হয় আমরা যে ডিসকাশন ডান্স থেরাপি আর গ্রুপে করলেও একটা কোহেরেন্সি ডেভেলপ করে, ফ্রেন্ডশিপ ডেভেলপ করে, সেই দিক থেকেও ডান্স থেরাপি ইজ ভেরি হেল্পফুল। থ্যাংক ইউ। Thank you. Thank you. Thank you. Hello ma'am. My grandfather died of cancer. তো ওই সিচুয়েশনে যখন আমি ওনাকে দেখেছিলাম, পজিটিভিটি বলে কিছু ছিল না, পুরো ফ্যামিলি পেশেন্ট শুধু মানে আমরা সবাই, and he was a very good singer and everybody was like, it was not at all a positive situation. তো ওই মুহূর্তে if we could ever revisit that situation hypothetically, ওইরকম সিচুয়েশনে পজিটিভিটিটা ইন্ট্রোডিউস কি করে করা হবে, মানে যেখানে কেউই পজিটিভ নয় আর So, যখন and the future of a dark corner of the moon. So it is actually that everything, very heavy and very dark, and everyone is in a situation of high level of stress and high level of anxiety. That is when the role of dance comes in. So positivity take ana so hard and fast for of course that in that situation can engage in dance therapy way of the get betterment from that. সেটা ডান্স থেরাপির মধ্যে কাউন্ট হতে পারে। আর আচ্ছা, খুব ভালো প্রশ্ন। আপনি সেকেন্ড প্রশ্ন ফিজিওথেরাপি রিলেটেড আমি একটা জিনিস বলছি, এটা হচ্ছে আমাদের ফিজিওথেরাপি যেটা ডিপেন্ড করে আছে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা মেইন প্রিন্সিপাল হচ্ছে মুভমেন্ট এক্সারসাইজ। এবার ডান্স থেরাপি যেহেতু যে কোনো মুভমেন্ট হতে পারে, যেটা কোনো ডান্সের সাথে রিলেটেড না, যে কোনো মুভমেন্ট, আর আমরা ফিজিওথেরাপি যে কোনো রিহ্যাবিলিটেশন আমরা মুভমেন্টের উপরেই করে থাকি, তাহলে ফিজিওথেরাপি কি ডান্স থেরাপির উপরে ডিপেন্ডেন্ট নাকি মানে সেটাকে আমি আলাদা কিছু বলতে পারি বা সেটা রোলটাই কি? এটা খুবই ভালো প্রশ্ন, দুটোই খুবই ভালো প্রশ্ন, দুটোই খুবই রেলিভেন্ট প্রশ্ন। আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা দিই যে প্রত্যেকদিন আমরা যে মুভমেন্টস গুলো করি, আমরা তো সবসময় কোনো না কোনো মুভমেন্ট করছি, কিন্তু তার মানে কিন্তু প্রত্যেকদিন আমরা ডান্স থেরাপি করছি তা নয়। ডান্স থেরাপির মেইন কোর্সটাতে ঢোকবার জন্য আমাদের যে রেগুলার মুভমেন্ট গুলো আছে, দ্যাট ইজ ইনস্ট্রুমেন্টাল টু গেট ইনটু দ্য কোর অফ ডান্স থেরাপি। সেই জন্য আমরা যে রেগুলার মুভমেন্ট গুলো করি, ক্ল্যাপিং, ট্যাপিং, ওয়াকিং, হাত নড়ানো, পা নড়ানো, এনি টাইপ অফ মুভমেন্ট দ্যাট উই এনজয়, সেটা লাফানো, ঘোরা, এই রেগুলার মুভমেন্ট গুলো উই ইউজ টু place into the core of dance therapy, because this pushes us into the core of dance therapy. That is like a helping instrument যে আমরা আমাদের প্রত্যেক দৈনন্দিন জীবনে যে মুভমেন্ট গুলো আছে, using the common movement get into dance therapy, and that falls within the ambit of dance therapy. কিন্তু প্রত্যেকদিন আমি যে হাঁটছি খাচ্ছি, সেটা আমি প্রত্যেকদিন ডান্স থেরাপি কনভেনশনালি করছি না। ডান্স থেরাপিটা কিন্তু ডেডিকেটেড ওয়েতে করতে হচ্ছে, and these commonplace movements are helping me to get into dance therapy. এটা হচ্ছে প্রথম উত্তর। সেকেন্ড হচ্ছে আপনার যেটা ছিল যে ফিজিওথেরাপি ইজ আ ভেরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিসিপ্লিন। এটা নিয়ে তো কথা বলতে গেলে মানে it can be ages to discuss that. Physiotherapy is physiotherapy, dance therapy is dance therapy. নিশ্চয়ই দুটো they are based on the principles of movement, কিন্তু ডান্স থেরাপির কিছু জিনিস আছে যেটা ইউনিক টু ডান্স থেরাপি ইটসেলফ। সেটার সঙ্গে কনভেনশনাল ফিজিওথেরাপির ফিল্ড মিক্সড আছে। ফিজিওথেরাপি ইজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিসিপ্লিন and dance therapy যেটা that is an independent discipline. যেরকম ধরুন, কিন্তু I would say that some of the functional principles are of course overlapping. যেরকম আপনি বললেন movement, response, getting the patient to engage more, getting the patient to respond more, getting the patient to be more mobile, to be more at ease, to be more at comfort. So of course, principal functionalities যদি আমরা দেখি, there are overlapping areas, but dance therapy has separate theories that are independent of physiotherapy. যেরকম therapeutic dance আছে, relational dance আছে, diagnostic
ইয়েতে কিছু কিছু বিভিন্ন রকমের ডান্স আছে, সব অ্যাডভান্সড প্রপ ডিপেন্ডেন্ট ডান্স আছে। তো ডান্স থেরাপি ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিসিপ্লিন, বাট অফ কোর্স দেয়ার আর ওভারল্যাপিং, প্রিন্সিপালি দেয়ার আর ওভারল্যাপিং এরিয়াস। ঠিক আছে। ম্যাম আমার নাম সিলাইত ভট্টাচার্য, আমি কেপিসি মেডিকেল কলেজে ফিজিওথেরাপি করি। ডান্স মুভমেন্টের সময় কোনো টাইপের কি ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ আছে আমাদের বডিতে, লাইক মলিকিউলার লেভেলে কোনো ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ আছে, সেটাই আমি জিজ্ঞেস করছি। ডান্স মুভমেন্ট, আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে ডান্স মুভমেন্ট থেরাপির জন্য কোনো ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ আসে কিনা, প্রথম কথাটা। সেটা হচ্ছে ব্যাপারটা আছে যে ইজ আ ফিলিং অফ ওয়েলবিং, যেটা আমাদের ব্রেন থেকে অনেক ধরনের নিউরোট্রান্সমিটার সিক্রেট করে। পজিটিভ layman's terms যদি বলতে হয় যে everyone understands, পজিটিভ chemicals, feeling of well-being and chemicals secrete করে ব্রেন থেকে, and gives us a physical sense of well-being from dance therapy. এটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল ওভারঅল লেভেলে। আপনার পরের প্রশ্নটা ছিল মলিকিউলার লেভেলে কিছু করে কিনা, দ্যাট ইজ স্টিল নট documented that well. That will require extensive research by molecular biologists, তার জন্য ওটা স্ট্রেসটাকে, যেটা অফকোর্স আমাদের স্ট্রেসের যেগুলো রয়েছে, আমাদের ক্যান্সারের পাথওয়ে যেগুলো রয়েছে, সবই তো মলিকিউলার লেভেলে ওগুলো কাজ করছে, বাট সেটা মলিকিউলার লেভেলে কতটা ইম্প্যাক্ট করছে সেটা এখন কিন্তু অতটা ভালো ডকুমেন্টেড নয়। And it's a very it's a pipeline which is going to require extensive research for proper documentation of molecular changes. ম্যাম আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে ম্যাডাম, ধরুন যাদের ক্যান্সার নেই তারা অলরেডি যদি ডান্স থেরাপি নেয় তো তাদের কি কোনোভাবে হওয়ার চান্স আছে, মানে এটা আর্লি প্রিভেন্ট করা যেতে পারে এরকম কিছু? ডান্স থেরাপি যেটা আমি আমার আইডিয়া বললাম যে এটা তিনটে ডোমেনে এটার অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে। এক হচ্ছে বিফোর ক্যান্সার, এক হচ্ছে ডিউরিং দ্য জার্নি অফ ক্যান্সার, এক হচ্ছে আফটার দ্য ক্যান্সার জার্নি। সো বিফোর দ্য একটা প্রিভেন্টিভ একটা রোল তো নিশ্চয়ই রয়েছে। So if somebody is engaging in dance therapy, there is a preventive role of dance therapy. After of course physical activity আছে, and that feeling of well-being and that physiological changes যেটা আপনি briefly touch করলেন from the physiological perspective, that can surely be instrumental in prevention of cancer, but no guarantee that cancer is going to be prevented if dance therapy is practiced early. Thank you, ma'am. আমি ইন্দ্রাক্ষী চন্দ্র, কেপিসির ফিজিওথেরাপি স্টুডেন্ট। আমার প্রশ্নটা ছিল ম্যাম, ডান্স থেরাপিতে যে প্রপসের কথাটা আমরা বললাম সেটা কি নেসেসারিলি ইউজ করতে হবে, নাকি আমরা যদি যেমন অবজারভেশন, ওটা একটা ডান্স থেরাপিরই পার্ট, তো আমরা সেখানে তো কোনো প্রপসের ইউজ করছি না, তো সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে কি নেসেসারি পার্ট বলছি কি মানে এটা আননেসেসারি, মানে এটাই প্রশ্নটা ছিল। ঠিক আছে, এটা খুব ভালো প্রশ্ন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর আস্কিং দিস কোয়েশ্চেন। দেখুন ডান্স থেরাপি বিভিন্ন রকমের স্ট্র্যাটা রয়েছে। একটা যেটা আপনি বলেন অবজারভেশন থেরাপি, এই অবজারভেশন থেরাপিটা তাদের জন্য যারা অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করছেন না ডান্স থেরাপিতে, ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করছেন না, দ্যাট ইজ অবজারভেশন থেরাপি। when it comes to props কখনোই ম্যান্ডেটরি নয়। অনেকে প্রপস ছাড়াই ডান্স থেরাপিতে খুব ভালো রেসপন্ড করেন। Props is a very important tool and technique of dance therapy to get the individual connect with the dance therapy session. যেরকম কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমি ক্যান্সার থেকে বেরিয়ে বলছি রেপ ভিক্টিমের, we are using some props that are feminine props. সেই feminine props গুলো কি that dance therapy is helping to connect with the body and connect with the positive emotions, and in case of gynecological cancer, mastectomy, with the lost sexuality over there. So props are not mandatory, to summarize, but basic props and advanced props play a very important role in dance therapy, and it is gaining more popularity in different setups. আপনি dementia setting এও দেখতে পারেন props play a very important role. Even in cancer care also props play a very important role. Not mandatory, but very important tool. Thank you, ma'am. কিন্তু প্রপস ছাড়া কি ডান্স থেরাপি হবে না? ডান্সার ইজ নো, প্রপস ছাড়াও ডান্স থেরাপি হতে পারে, সার্টেনলি হতে পারে। আচ্ছা
My question is how to prescribe, how to diagnose this patient needs dance therapy or physiotherapy. Then how we distinguish those kind of patients? Because dance therapy is a prescribed method that patient should follow. But how we will know that this patient needs dance therapy, this patient needs physiotherapy? Again, a very good question. Dance therapy and physiotherapy overall conflict here. Okay, no conflict at all. A person who is undergoing physiotherapy can also equally take part in dance therapy. Physiotherapy সঙ্গে কোথাও কোনো conflict নেই, and in terms of আপনি যেটা diagnosis বললেন, dance therapy এতটাই inclusive একটা জিনিস that it can be for anybody. So a person who has been going through physiotherapy can continue with the physiotherapy and in parallel have dance therapy also. So no conflict with both, and it is inclusive for all populations. Now, how we will know prior that he or the patient needs dance therapy? Or it So dance therapy, so there are certain tools and certain techniques where you understand. মানে একজনের লাগবে কি লাগবে না এটা তো আমরা বলছি না, এটা আমরা বলছি এটা সাপোর্টিভ টুল, এটা সবার জন্য ইউজ করা যেতে পারে। Will the person need it? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, any patient can need it. What the response is going to be, what the outcome is going to be, that will come after the dance therapy has been used with the patient. Need কি আছে? Need সবসময় আছে। Will the person need it? The answer is yes. The answer is yes. The answer is yes. The answer is yes. The answer is the person will need it. কতটা কি রেসপন্স হচ্ছে, আউটকাম হচ্ছে, that is something that we need to find out, we need to measure. Dance therapy লাগবে না, there's not a hard and fast thing. Dance therapy লাগবে, it's not a hard and fast thing. And it's completely, there's no conflict with the physiotherapy treatment. Thank you so much, Isha. Thank you so much. খুব ভালো সেশন করলে। আমার কোনো প্রশ্ন নয়, আমি খালি একটা বলতে চাই, যেহেতু তোমার টপিকটা ইজ রিলেটেড টু ক্যান্সার আর ডান্স থেরাপি, দুটো ডান্স থেরাপির মধ্যে দিয়েও গেছি, অ্যান্ড লেট মি টেল ইউ দ্যাট আই এম আ সার্ভাইভার। আর আমার 2006 থেকে 2006-এ আমার টোটাল হিস্টেক্টমি হয়, আর I have undergone through whatever pictures you showed. I have undergone through all those pictures, right? তো কেমো রেডিয়েশনস আমি সবই নিয়েছি, আর ঈশ্বরের কৃপায় আর মনের জোরে আর ফ্যামিলি সাপোর্টে আমি বলবো যে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ এখন, মানে আই এম আউট অফ ম্যালিগন্যান্সি। আর আরেকটা জিনিস, যখন আমার কেমোগুলো আমি বম্বে মেডিকেলে নিয়েছিলাম, টাটা মেমোরিয়ালে, সেই সময় যখন কেমো হয়ে যেত তখন কিন্তু একটা there was a big hall there, ওই হলে কিন্তু, যেহেতু আমি প্রাইভেট রুমে ছিলাম, কিন্তু ওই হলে কিন্তু সবাই একসাথে ওখানে আসতো, আর ওখানে যার যেটা ইচ্ছে সেটা সে করতো, রাইট? তো জাস্ট বিকজ আমিও নাচ করতে ভালোবাসি, ছোট থেকে অনেক নাচটা করেছি, তো আমি কিন্তু সিরিয়াসলি তখন মিউজিকের সাথে আমি কিন্তু অনেক ডান্স করেছি। আর যারা গান গাইছে তারা গান গাইছে, অনেকে তখন গীতা পাঠ করছে, কেউ মৃত্যুঞ্জয় জপ করছে। তো সেজন্য আপনি যে বললেন না আমি কখন বুঝবো থেরাপি লাগবে, সেটা কিন্তু সম্পূর্ণটাই বোধহয় নিজের ওপর। আর থেরাপি, তো থেরাপির মিনিংটাই হলো ট্রিটমেন্ট। That treatment can be song, that treatment can be dance, that treatment can be talking, that treatment can be spending time with my friends. So that is it. আমি মানে নিজের এক্সাম্পল দিয়ে আজকে এটা বললাম। ম্যাডাম হয়তো ব্যাপারটা জানেন না, কি জানেন আমি জানি না, কিন্তু সেটাই আর কি ভাবলাম এই ফোরামে একটা
শেয়ার করি যে ইটস আ পজিটিভ থিং, পিপল গেট আউট অফ ক্যান্সার। এই না যে ক্যান্সার নিয়েই জীবনটা কাটিয়ে দেবো, মোরস হয়ে যাব। হ্যাঁ, আই হ্যাভ গন থ্রু দ্যোজ লোজ। বাড়িতে কাঁদতে পারতাম না, অফিসে গিয়ে কাঁদতাম, কেননা আমার ছেলে খুব ছোট, আমার হাজব্যান্ড খুব আপসেট হয়ে যেত, মা বাবার কথা তো ছেড়েই দিলাম। কিন্তু সেজন্য আমি অফিসে গিয়ে সেই জন্য সেই সময় মাই অফিস ওয়াজ মাই থেরাপিউটিক প্লেস। আমি ওখানে গিয়ে হয়তো বাথরুমে গিয়ে চোখ ধুতাম, কিন্তু হার মানিনি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Wonderful. Thank you so much for sharing your experience. Thank you very much. Breast cancer, gynecological cancer এর কথাটা আমি বারে বলছিলাম, কারণ এটা যদিও ইটস অ্যাপ্লিকেবল ফর অল টাইপস, এটা সাবসেক্টের সব থেকে বেশি দেখা গেছে ফর গাইনোকোলজিক্যাল ক্যান্সার এন্ড চিলড্রেন্স ক্যান্সার। আর ইন টার্মস অফ ফিজিওথেরাপি আমি এটা বলেই রাখছি, ডান্স থেরাপিটা ইটস আ পার্ট অফ দ্য হোল ট্রিটমেন্ট রেজিমেন অফ আ পারসন। যখন একটা ডান্স থেরাপি করা হচ্ছে, দ্য ডান্স থেরাপিস্ট ইজ কোয়ালেসিং উইথ দ্য ফিজিওথেরাপিস্ট, coalescing with the doctor, coalescing with the counselor, coalescing with the primary caregiver. তাই কখনো কিন্তু ডান্স থেরাপিটা একটা আইসোলেটেড কোনো কিছু হচ্ছে না যে ওটা কি আলাদা করে দরকার অথবা ওটা কি ফিজিওথেরাপির সঙ্গে ক্ল্যাশ করছে। No, not at all. It is part of the integrated system that is forming the holistic model of the cancer care, of the patient care. আর একটা যদি কোনো কিছু থাকে, that something is একটা কোনো মুভমেন্ট করা হচ্ছে যেখানে something all these are under of course professional supervision, but কোনো isolation এটা হচ্ছে না। আর of course is not a substitute of any mainstream treatment. So it is a support treatment and is part of the integrated model যেটা আমরা use করি, holistic integrated model, and there is no collision or no clash with any other types of ঠিক আছে। আর কারো কোনো প্রশ্ন বা কিছু এক্সপিরিয়েন্স নেই? থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর অল অফ ইউর ভ্যালুয়েবল ইনপুট, যারা ফিডব্যাক দিলেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ কেপিসি থেকে যতজন স্টুডেন্ট এসেছিলেন। ইটস ভেরি রিঅ্যাসুরিং টু হ্যাভ অল অফ ইউ ওভার হিয়ার। চিনিটা দাও। আমি এসেছি আপনারা ওয়ার্কশপে গাইড করতে পারবো, সেই জন্য আমি আর লাইকে বললাম যে আপনি আমার প্রজেক্টটা ভালোভাবে করছেন, এবং যখন আবার আপনি এখানে আসবেন, আমি এখানে 95 থেকে রিলেটেড, আমি নার্সিং স্টুডেন্টরা থাকতো না, তাদেরকে আমি নার্সিং এগুলো পড়াতাম। এখন তো সেই ক্লাসগুলো আর হয় না, তাই আমি আসি না, আসাটা কম হয়ে গেছে। Nice, your presentation is very good. Well done. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, and I look forward to the practical workshop. এটা আমি reassuring মনে হচ্ছে to see that people are there from different backgrounds, and that is very encouraging. From nursing background, many students from physiotherapy background, from other backgrounds as well. So thank you so much, and thank you for your time, and thank you for sharing your experiences and your thoughts. And thank you. Thanks to you. Hopefully I will be meeting you, and that will be better, more informative and educative, one-to-one. Thank you. জানি অনলাইন সেশনে কিছু লিমিটেশন থাকে, হোপফুলি ফেস টু ফেস যখন হবে চিন্তা করবেন। Hello ma'am, I am not neither I am a medical student nor I am a caregiver, but I am representing an NGO. And the thing is that I must say that really your information is very informative and it really encourages us, and I am very much enriched personally myself. And just I want to share one experience that my grandma, she was a dementia patient, and this dance therapy, that it worked like a miracle in her, because she was a very good dancer in her youth, very young age, at a young age. And when I showed her some photographs,
And though I am not a dancer, but I tried to dance and I tried to give all those postures in her. And gradually, she had tried to recollect, and one day you won't believe that we had celebrated her 95th birthday and she danced so well. So I have just, okay. So I'm really thankful to you, and I was just, when you were just delivering your lecture, I was just remembering that incident, and it completely, I was just visualizing. Thank you once again, and I personally want to meet you in person whenever you get available. Thank you, ma'am. Thank you so much. Ma'am, we should hear from caregiver directly. এটা তিনি বলছিলেন যেখানে the role of the caregiver and how dance therapy can benefit the caregiver as well. Because the part of the model, caregiver is a very important. Ma'am, wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you so much. So warming to hear. Thank you. ম্যাম, আমার নাম সুমন চক্রবর্তী। আমি এখান থেকে কোর্স করেছিলাম, করার পর আমি ইন্টারভিউ দিয়ে সরস্বতী ক্যান্সার সেন্টারে এখন নার্সিং সার্ভিসে জয়েন করেছি। আপনি একটু এগিয়ে আসবেন না, আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না। আমার নাম সুমন চক্রবর্তী। এখান থেকে 6 মাস কোর্স করেছিলাম, তারপরে আমি সরস্বতী ক্যান্সার সেন্টারে এখন নার্সিং সেন্টারে জয়েন করেছি। 2014 জয়েন করেছিলাম। আমি সব থেরাপি শুনেছি, কিন্তু এই ডান্স থেরাপিটা আমার শোনা ছিল না। আমাকে সঞ্চিতা সাহা আমাকে ইনফর্ম করেছিল যে এরকম একটা হবে, তা তুমি কি আসবে? আমি হ্যাঁ, আমার বেশ ইন্টারেস্ট ছিল, কিন্তু আমার এটা খুব ভালো লাগলো। আর এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু গিয়ে হসপিটালে সবার সঙ্গে শেয়ারও করবো, যেটা একটা নতুন, এটা আমার একদমই জানা ছিল না। এটা খুবই ভালো লাগলো। হ্যাঁ, এরকম যদি আরো কিছু জানতে পারি আমার মনে হয় আরো একটু বেশি ভালো লাগবে। কাজ করতে গেলে এগুলো আমাদের সাহায্যও করবে। এটা আমি অ্যাপ্লাই করারও চেষ্টা করবো। আপনি যেভাবে দেখালেন একটু চেষ্টা করবো। হসপিটালের মধ্যে খুব একটা হয়তো বেশি শেয়ার করা যাবে না, কিন্তু তবুও চেষ্টা করবো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি নিজে যখন আসবো তখন আমি প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্কশপ গুলো করবো, তাই ওগুলো যদি আপনি আসতে পারেন তাহলে আপনি আরো তথ্য, আরো ইনফরমেশন পাবেন এবং হ্যান্ড টু হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সটা আপনি পাবেন, হ্যান্ড টু হ্যান্ড ট্রেনিংটা আপনি পাবেন। This is for everyone. যারা হ্যান্ড টু হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সটা পেতে ইন্টারেস্টেড বা ফেস টু ফেস এটাকে জানতে ইন্টারেস্টেড, I'll be in India in the next few months. You will get information on that. But এটা online there's a limitation. I'm just video দেখাতে পারলাম, আমি ছবি দেখাতে পারলাম, but hands on the experience, hands on the training, I'll be more than happy to give them. আমি এটা ওখানে হসপিটাল ডিরেক্টর ওনার সঙ্গে শেয়ার করবো ব্যাপারটা, যে ডান্স থেরাপি বলে যে একটা ব্যাপার থেরাপি আছে, সেটা একদমই আমাদের জানা ছিল। এটা আমি শেয়ার করবো ওনার সঙ্গে। থ্যাংক ইউ। সবাই যেটা আমি দেখালাম, ফিউচার ওয়ার্কশপ যেটা দেখালাম, everyone is invited to go. ওই ওয়ার্কশপ গুলো আমি প্র্যাকটিসিং, so everyone who is interested to know more, to learn more, to practice this more, everyone is invited to go. Excuse me, I'm Dr. Vijayan, and I am involved in this because I am a volunteer in MRS, pediatric cancer. So food help, it is very helpful. And one day, few persons came from NGO, and this dance therapy they did. Children were so encouraged, they were jumping, that is why they were so encouraging. As you come, I will just take help from you, just teach me something. I want you to be my teacher. So few things I would like to know personally, so that I can implement it in NRS. There I go. Monday, this is very popular in children's cancer. Yeah, pediatric cancer so many, and it is so painful. Initially when I saw a child, I saw today, tomorrow he expired. So it was so lovely little boy he was, and it was so painful for me. So that time I just completely forgot to speak about it. So let me meet. I will learn from you a few things. Okay. Sure. Thank you. Thank you, ma'am. Look forward to Same. I'm eagerly looking forward. Thank you.
Thank you so much, and thanks to all the students who came here today, all the caregivers, all the professionals. হ্যালো এশা, আমি একটা আমার নিজের অভিজ্ঞতার ভাগ করে দিতে চাই। আমার মা ক্যান্সার পেশেন্ট ছিলেন, ইসোফেজিয়াল ক্যান্সার হয়েছিল, তো তার ক্ষেত্রেও কি ড্যান্স থেরাপিটা কাজ করতো? তখন আমার এই সম্পর্কে কোনো আইডিয়া ছিল না। আজ ভাবছি আরো অনেক মার প্রয়োজন হতে পারে, তো এই ইসোফেজিয়াল ক্যান্সারেও কি এটা কাজ করে? আর ভারতবর্ষে কি এই ডান্স থেরাপিটা এখন চালু হয়ে গেছে? এই দুটোই জানতে চাচ্ছি। দুটো প্রশ্নের উত্তর নাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি একটা খুব রেয়ার ক্যান্সার বললেন, একটু রিলেটিভলি রেয়ার ক্যান্সার বললেন, ইসোফেজিয়াল ক্যান্সার। ডেটার দেখায় যে যেগুলো ইসোফেজিয়াল ক্যান্সার বাকি ক্যান্সার থেকে কিন্তু একটু নিচের দিকে রয়েছে কম্পেয়ার টু ব্রেস্ট ক্যান্সার, কম্পেয়ার টু ওভেরিয়ান ক্যান্সার and other types of cancer. But the answer is yes, dance therapy is still applicable for an esophageal cancer patient. Is the first answer. And the second answer, যে হসপিটাল ক্যান্সার সেটআপস এ ভারতবর্ষে এখনো ফুল পটেনশিয়ালে ডান্স থেরাপি শুরু হয়েছে কিনা? The answer is no, actually still in a nascent stage. এটা এখানে আমরা আরো বেশি করে দেখতে পাই হসপিটাল সেটিংস, ইন ডিমেনশিয়া সেটিংস, in cancer setting, যেখানে full dance therapy sessions are, it is still gaining momentum here in India. And of course, আমি যখন যাবো, if I can help in any way, please propagate this and to take this forward or to spread, that is more than happy. But it's still in a very nascent stage, কতটা নয় যতটা এখানে হচ্ছে, যতটা ওয়েস্টার্ন ইউরোপে হচ্ছে, ওয়েস্টার্ন সেটআপস হচ্ছে। In 1906, I think so, I was in Thakurpukur Cancer Center. 2006 only. That time I was in Thakurpukur, and I worked there 9 years. So I've been with the cancer patient, mainly children, the pediatric ward. It is a really heart-throbbing condition when the doctor goes and with the sisters to give the chemotherapy. They used to cry and cry. And that time one lady, she was admitted with breast cancer. She was from Odisha. She used to move like a dancer. Now we are talking about dance therapy. That time it was not going like that. And she used to do that experience. The child is going to get chemotherapy. They used to be quiet and smiling sometimes. Now I can relate with your topic. That is people get encouraged, and that encouragement is needed in case of cancer patient. And they are equally traumatized now. The family along with the patient. The mothers are crying, child is crying, everyone is crying when they are starting the chemotherapy. This is the thing. Absolutely, it's a dignity reducing experience. It's like a traumatic experience for the whole unit. Very traumatic. I used to be very sad when they were going in the pediatric ward. I was there 9 years I was there. That's why I know what is what. That's why your cancer prevention I heard from the girls, so I came here to listen. Okay, I'll try to come again when you come back. ঠিক আছে, এবার তাহলে আমি কনক্লুড করছি। আগে থ্যাঙ্কস টু এভরিওয়ান। আর কি ওয়েট করছেন? তাহলে এবার কনক্লুড করছি আমি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমি ঠিক আছে। And thank you so much, and thanks to all of you for your time today. Thanks to all the students, thanks to all the caregivers, professionals, cancer survivors, and everyone who shared their experiences and was part of today's workshop. I hope যে আপনারা কিছুটা হলেও benefited হয়েছেন, কিছুটা হলেও engaged হয়েছেন, and I look forward to work together to bring this more into the practical ground. Thank you so much. Thank you.